Hey, this is Dr. Hymers in my office. 这是海罗博士在我办公室里。Este es Dr. Hymers en mi oficina. I am going to talk to you just in English. 现在仅仅用英文告诉大家一件事儿。Le hablaré solamente en inglés. But we'll be back in just a few minutes to preach the sermon, and that'll be in English and Spanish and Chinese as always. 再过一会儿呢，我们讲到的时候就是用3种语言了：中文、英文、西班牙语。Pero regresaremos en unos minutos para predicar el sermón y será en inglés, español y chino como siempre. So keep watching. 继续观看下。 Sigue mirando. Now at the top of your screen is an address where you can write to get these two books. We're offering these two books, one by Dr. Kagan and one by me, and 2 books for the price of 1. This is Dr. Kagan's book, From Darwin to Design. It is a book on showing the untenable nature, the falseness of the Darwinian theory of evolution, and he does a fine job. Dr. Kagan has a PhD in mathematics from UCLA, and he has written this wonderful book. I helped him a little bit with the English of it. And Dr. Henry M. Morris, the founder of the Institute for Christian Research, said, "It's a delight to read." And Dr. D. James Kennedy said, "A word of warning to those who may pick up this book by chance, you most likely will not be able to put it down." Darwin to Design shows how Dr. Kagan, a staunch atheist, gradually began realizing the laws governing the universe are too precise to point to anything but intelligent design by God. I want you to have this book, and I want you to have this one as well. This one is my autobiography. It's called Against All Fears. Dr. Kagan wrote on the back, "You will laugh, you will cry, it will encourage you when you're ready to give up." Dr. Paige Patterson, the president of Southwestern Baptist Theological Seminary, said, "Read this book and you will be blessed." This is my autobiography, and it's quite a book. It's got photographs of me with everybody from Richard Nixon to Billy Graham, and I met some real heavy Christians in my day, as the hippies would say. And this is my life story. Moish Rosen, Jews for Jesus, Patrick Buchanan, Dr. Bob Jones Jr., Richard Nixon, President Reagan, pictures with me, and I met these great men, Dr. W.A. Criswell, Dr. Robert L. Sumner, and Dr. John R. Rice, Dr. Richard Rembrandt, Dr. Bill Bright, and Dr. Jerry Falwell. These are some of the men that I've met, Billy Graham, over the years, and Francis Schaeffer. And I want you to have this book. It's my unvarnished and truthful autobiography, how I came up as a boy, a virtual orphan, and how I came into the ministry and failed as a missionary, but now I'm pastor of the only independent fundamental Baptist church in downtown Los Angeles. This book will blow you away. It's called Against All Fears. A frightened boy overcame incredible obstacles and became an inspiration to millions. I'm going to send you both these books because I believe you need them. You will read them yourself, and if you're a pastor, you'll teach these books to your young people. They're tremendous books. This one is on showing the fallacies, the unreliability of Darwinian evolution. This one is my autobiography, how I became a Christian, and I'm responsible for preaching these sermons all over the world. These books would sell for $25 each if you bought them in a bookstore. We're letting you have both of them for $25, and that includes postage. Write to me, Dr. R.L. Hymers Jr., Dr. Hymers, Hymers, at the address on the top of the screen, Post Office Box 15308, Los Angeles, California 90015. Make a check out to the Baptist Tabernacle of Los Angeles or to Dr. R.L. Hymers Jr. Either way, it'll get to me, and we'll send you both these books. This is a $50
$50 offer, you'll get both of them for $25. That includes shipping. So please write to us. Now we're going into the service, which is now underway, and God bless you for watching. Saturday evening service at the Baptist Tabernacle. 你们在观看礼拜六晚上进行的六祭天礼拜。Thank you for joining us on YouTube and on our website. We're so glad to have you with us. 感谢大家通过 YouTube 我们的视频来观看。 Gracias por mirar con nosotros en YouTube. Now the sermons that are here on this website, sermonsfortheworld.com, are translated into 40 languages and they go out to 221 countries of the world. 我们网站上 sermonsfortheworld.com 的讲稿、宣道文稿以40种语言传遍世界各地。 Los sermones que existen en internet están traducidos en 40 idiomas, van a más de 220 países del mundo. And many people send Dr. Hymers an email telling him what a blessing that website is to them. 很多朋友告诉我们牧师，通过电邮告诉他说，我们的网站对他们赐福很大。 Muchos le mandan un email diciendo que bendición es. Why don't you write Dr. Hymers an email? 希望你也能够发电邮。 Mándale un email a Dr. Hymers. His email is at the top of the screen right now. Be sure to tell Dr. Hymers what country you're writing from. 他的电邮地址就在屏幕顶端。当你发电邮的时候，一定要注明你发电邮的国家。 Escribe, la dirección está en la pantalla, pero cuando escriba menciona el país donde estás escribiendo. And I know he would love to hear from you. 我知道他会希望听到你的声音。 Le gustaría escuchar de ti. Tonight you have the opportunity to hear our pastor, Dr. Hymers, preach. 今晚我们的牧师海博士给我们宣道。 Ustedes pueden escuchar nuestro pastor Dr. Hymers predicar. Dr. Hymers is a faithful and great man of God. 海博士是一个忠心的神的仆人。 Dr. Hymers es fiel, gran hombre de Dios. He preaches faithfully and truthfully from the Word of God. 通过神的道，他忠心的宣道60年了。 Predica fielmente de verdad y de la palabra de Dios. And he has been used by God to make a definite impact on people's lives all over the world. Listen to him carefully as he comes to preach. But first, Mr. Griffith will come to sing for us. Give him a welcome. Teach me to pray, Lord, teach me to pray. This is my heart cry day unto day. I long to know thy will and thy way. Teach me to pray, Lord, teach me to pray. Power in prayer, Lord, power in prayer. Here mid earth's sin and sorrow and care. Men lost and dying, souls in despair. Oh, give me power, power in prayer. My weak and will, Lord, thou canst renew. My sinful nature thou canst subdue. Fill me just now with power anew. Power to pray and power to do. Enséñame, Señor, a orar. Es mi anhelo contigo estar. Quiero cumplir tu voluntad. Enséñame, Señor, a orar. Teach me to pray, Lord, teach me to pray. Thou art my pattern day unto day.
Thou art my surety, now and forever. Teach me to pray, Lord. Teach me to pray. Now tonight I draw your attention to the words in the 9th chapter of Mark on page 1057 in the Schofield Study Bible. 今天我要大家注意到马可福音第9章里边讲的几个字。 Marcos 9, página 1017 en el Biblia Estudio Hebrense Schofield. We have looked at these words before, but I think they're important enough that we should look at them yet one more time. 以前我们见过、读过，但是再注意一次，现在很重要。 Hemos mirado esto antes, pero vamos a verlo de nuevo. Mark chapter 9, verse 29. 马可福音9章29节， Marcos 9:29. The disciples were confronted by a demon-possessed boy. 当时门徒见到一个魔鬼附身的人， Los discípulos vieron un They joven tried to endemoniado. cast the demon out, 结果他们想把这个鬼赶出去， Trataron de echarlo afuera. but they could not do it. 办不到。 No pudieron hacerlo. Then Jesus came and cast out the demon. 结果耶稣一来就把这个魔鬼赶走了。 Entonces vino Jesús de echó fuera ese And the demonio. disciples asked him, "Why could we not cast him out?" 结果门徒就问他说：“为什么我们赶不出他呢 ¿Por qué nosotros no pudimos de echarle fuera? And Jesus said in our text, "This kind can come forth by nothing but by prayer and fasting." 结果耶稣在我们经文内这样讲说：“这一类就是除非用祷告、禁食这一类的鬼总不能出去。 Y les dijo, de este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. You may be seated. 走 Now you will notice in most modern Bibles that there's a note on verse 29. 请你注意，现在的版本呢，就是在29节旁边都有一个脚注， Te fijarás de que hay una nota del verso 29. It is a center note, U, in the Schofield Study Bible. 斯可夫研读圣经的脚注是 U， Nota que está en el medio de la Biblia. And it says, "The two best manuscripts omit or leave out and fasting." 讲到说最好的两个版本呢，没有把这个禁食二字包括进去。 Que dice los dos manuscritos mejores de echan afuera la palabra y ayuno. I'm sorry that they allowed that note to go into the Schofield Bible, which is otherwise quite good. 很不幸，他们把这个注解放进去了，不然的话，这注这个斯可夫很好。 Esto es de que pusieron eso ahí porque las notas en general. That is really based on the Sinaiticus manuscript. 实际上，基于他们根就是西奈这个抄本， Es basado sobre el sinático. The critics called it the best because it was the oldest manuscript. 其他那些批评者指出那是最好的版本，实际上是一个腐败的。 Los críticos dijeron que era mejor porque había el más viejo. Although there are older copies of individual New Testament books. 虽然有比它更古老的一些手抄本， Aunque hay copias de los libros más viejos. But the critics' theory is the oldest is the best. 但他们那些批评者，他们的观点是越古老越好。 La teoría de los críticos del más viejo es mejor. Then, too, their theory says the shortest is the best. 结果他们另外又讲了说越短的越好。 También dicen que más corto es mejor. According to their theory of the scholars and the critics, the oldest is the best and the shortest is the best. 按照他们这个批评者的眼光来看呢，越古老的越好，越可靠，或者越短的越可靠。 Cuando los críticos, el más corto, el más viejo es mejor. Now you must remember that all of these copies in ancient time are written by hand. 要知道，古时候他们一切的抄本都是手抄本。 Todas esas copias antiguas fueron hechas por hombres. The printing press had not been invented for several centuries. 当时还没有印刷厂，没有印刷机， Las máquinas de copiar no existió. So all of the ancient copies of the Bible are in handwriting, in a man's handwriting. 所以最古老的各种各样的这个书的版本都是手抄本。 Todos los manuscritos son hechos por hombres. The critics like the oldest manuscripts with the shortest sentences. 所以他们最喜欢的 They say those are the best. 说是最古老的，越古老的版本越好，而且越简短的越好。 Los críticos dicen de que la más antigua es corta es mejor. But I question that. 但我怀疑他们这个观点。 Pero yo dudo eso. What if the oldest is really the worst? 如果最古老是最差怎么办？ Que si más antiguo debe ser peor. What empirical evidence do they give to prove that
the oldest is the best? What if the oldest is the worst? 他们有什么证据来证明越古老的越好呢？ ¿Qué evidencia dan para dar de que el viejo es de mejor? I formed my opinion that the Sinaiticus copy was the worst by personally visiting St. Catherine's Monastery, where the Sinaiticus manuscript was kept for centuries. 要知道我自己的概念是基于我自己的亲自去到的圣凯特琳修道院里面访问过，看到他们的版本原来的处所。 Llegué a mi conclusión yendo de ahí al seminario de ahí de Santa de Catalina. As we entered St. Catherine's Monastery, there was a pile about 8 feet tall of the skulls of all of the monks who had lived and died in that monastery. 当你们进入圣凯特琳修道院的时候，一进门就看到8尺高的骷髅骨，都是以前做的僧侣的死去的骷髅骨。 Entrando en ese monasterio estaba ahí los cadáveres de los monjes. As we walked through the main door into the sanctuary, there was a full skeleton wired to the door, keeping watch. 而且进入这个整个的圣殿中间的时候，有这么骷髅，整个的一个骷髅架这么挂在那里。 Entrando por la puerta un cadáver entero. Inside the sanctuary, it was very dark, and ostrich eggs hanging from the ceiling, candles burning, a very demonic feeling indeed. 然后告诉 I 我 wouldn't want to spend the night there, and neither would you. 除了那骨架带你们到里边以后呢，到处的非常灰暗，各种各样的描述，根本不想让一个人在那里面度过一夜。 Un lugar oscuro de ahí con huevos de ostrachuzas colgando del cielo raro. My wife and I went into that monastery at the foot of Mount Sinai, where the critics found the Sinaiticus manuscript. 我和妻子去过那圣凯特琳的修道院，就在西奈山脚下。 Mi esposa y yo entramos en ese monasterio de ahí en el fondo de Basioní. They found it back in the darkness under the rubble, thrown and cast out into a garbage can. 西奈抄本正是在那里被发现的，这个抄本是在一堆杂物中间找到的。 Lo encontraron tirado debajo del monte de basura. It was tossed there by the monks themselves, who thought it was an inferior manuscript. 僧侣把这个抄本抛在那一堆杂物中间，准备跟垃圾一起倒我，因为他们以为这个版本根本不合标准。 Puesto ahí por los monjes mismos que dijeron de que era no tan bueno. The critic borrowed it, which actually means he stole it. 结果这个所谓的批判者去那里把它借走了，实际上把它偷走了。 El crítico lo tomó prestado pero lo robó. The critic Tischendorf took the manuscript to Russia. 结果这个批判者切真朵夫呢，把它偷到了这个俄国去， Tischendorf lo llevó a Rusia. Where he advertised it as a great discovery. 在那里面声称这是一项大的发现。 Donde dijo que era gran descubrimiento. The communist dictator Stalin sold it to the British Museum because he needed money. 结果斯大林因为需要钱，就把这个抄本卖给了大英博物馆。 El dictador Stalin lo vendió del Museo Británico porque necesitaba dinero. Later, my wife and I saw it, the manuscript itself, in the British Museum. 后来我和妻子去了大英博物馆，也见到这个手抄本。 Mi esposo y yo lo vimos en el Museo Británico. Foolish critics swallowed the theory. 但愚昧人他们的批判者把这个理论接收， Críticos tontos de aceptaron. And that flawed manuscript has caused great weakness in the Western churches today. 如今这种带有缺陷的经卷抄本，让我们现今的教会带来了很多的软弱。 Ese manuscrito de fondo ha causado gran confusión en las iglesias hoy. One of the main reasons that fasting is rare in the Western churches, in America, Europe, and so on, one of the main reasons that fasting is so little practiced is because of this Sinaiticus manuscript. 正是因为这个西奈抄本，所以我们西方世界，包括美国、欧洲等等，他们这样少的去实行禁食祷告。 Una de las razones que no se hace ayuno hoy en día es por ese sinático manuscrito. I'm not a Ruckmanite. 我并非罗克曼主义者， No soy Ruckmanita. Of course, Ruckman himself said he wasn't a Ruckmanite. 要知道，当然罗克曼本身。 But I do not argue over every single change in the modern translations. 但我不会对现代译本中每一个改变都有争议。 No peleo sobre cada cambio en lo moderno. Yet I will argue over this one until the stars fall out of heaven. 但在这一点上，有关禁食这两个字呢，我一直要争斗到底。 Pelearé de esta hasta que el cielo no se caiga. Here are my reasons for keeping the words and fasting.
这就是我要保留与禁食这几个字的这个原因。 Acá mis razones por mantener la palabra y ayuno. If you take out the words and fasting, the verse makes no sense. 如果你把这个禁食二字删去以后呢，这些经文就毫无意义了。 Si quita de ayuno no hace sentido el verso. The modern Bibles say this kind can come forth by nothing but by prayer. 现代这个版本说，除非靠祷告，这一类的鬼总不能出来。 La versión moderna dice que no puede salir menos que con We oración. must remember that Luke 9, 1 and 10, 17, many other verses show us that the disciples had cast out many demons before this time. 但我们必须记住，在这之前，众门徒在这路加福音9章1节、10章17节都赶过鬼。 Tiene que ver que los discípulos habían echado muchas veces fuera Lucas 9, 1, 10 a 17. They had prayed and cast out demons in Jesus' name many times before this. 在那之前，他们曾经以耶稣的名义赶过多次的鬼。 Habían orado, expulsado demonios muchas veces en nombre de Jesús But antes. when they came to the demon that possessed this young man, they needed something more than just praying, which they had done before. 但他们见到了这位被鬼魔附身的年轻人之后，他们所需要更多的一些功夫，才能把他赶走。 Cuando llegaron el demonio de este joven necesitaban algo más que oración. This kind of demon needed prayer and fasting. 赶走这一类的鬼魔需要禁食和祷告。 Este género necesitaba oración y ayuno. Now, I am not a scholar of the New Testament, 我并不是新约这个学者， No soy escolar del Nuevo but I did Testamento. my bachelor's degree in English. 但我的这个学大学的时候读英文， Hice mi bachillerato en And inglés. that made me very aware of sentences and words and meanings. 我对言辞含义很敏感。 Me hizo entender qué significan las palabras. This kind needed something more than praying. 要知道这一类需要比祷告更多的一些功夫。 Este género necesitaba algo más que orar. It's obvious that reading the Bible that the disciples had prayed before and cast out many demons. 所以很明显，门徒以前赶鬼都是以耶稣的名义祷告之后才赶走的。 Es claro que los discípulos habían orado y echado demonios fuera antes. So when they said to Jesus, "Why could we not cast this one out?" it would be obvious that he wouldn't say this kind cannot come forth but anything but prayer, for they had prayed already for the boy. 所以当他们问为什么我们不能把这鬼赶走的时候，耶稣肯定不会仅仅提你们没有祷告，他肯定要加多祷告和禁食。 No dijo oración porque era claro de que ya habían orado. Common sense and common English construction, as well as the construction of other languages, points to the fact that there had to be something that he added to this. 常识会告 This 诉我们， kind can come forth by nothing but by prayer. Nonsense. And fasting. It's obvious that something more was needed. 所以非常明显，有更多的功夫必须加上去。这种功夫就是真正的禁食，非用祷告与禁食这一类的鬼总不能出来。 Es claro de que algo más era necesario. Este necesitaba oración y ayuno. Now, if you're a Bible student, think about the words this kind. I don't ever hear anybody say that. Nobody ever mentions that. All they do is take out and fasting. They never mention this kind. 如果你是研读圣经的学生，你要仔细思考一下这一类什么意思。 Si eres estudiante bíblico, nunca se escucha este género. If you're a Bible student, when you hear the words this kind, you will automatically remember Ephesians chapter 6. 一提到这一类的时候，你会很自然想到了以弗所书第6章里面提到， Estudiantes bíblicos se recordarán Efesios 6:11. where several kinds or classes of demons are given. 在那里面列举了不同种类、不同级别的鬼魔， Donde distintos clases de género de demonios son dados. Principalities, 掌权的、 power, 执政、 Potestades, rulers of the darkness of this world, 管辖黑暗世界、 gobernadores de tinieblas de este siglo, spiritual wickedness in high places, 天上的邪灵， espirituales de maldad de regiones different celestes. kinds of demons. 这些都是不同级别的鬼魔。 Distintos de demonios. Dr. Martin Lloyd-Jones, the great British expository preacher, pointed out that these kinds of demons are progressively stronger. 中马田医生这样指出，这种各种级别的鬼魔，一种比一种强大。 Dr. Lloyd-Jones dijo de que estos demonios son peores progresivamente. So the disciples had been able to cast out weaker demons by prayer alone. 所以众门徒靠他们祷告，仅仅祷告可以赶走一些软弱一些的鬼魔。 Los discípulos pudieron echar demonios menores afuera con oración. Neither Tischendorf nor any of the other scholars that were so enamored
over the loss of those words and fasting had ever cast a demon out. 要知道省却或删去那两个字的一些切真朵夫他们那些所谓的学者，根本没有真正去赶过鬼魔。I doubt very seriously that they'd ever seen a demon cast out. 他们根本没有见过赶鬼的事儿。Being German critics at that time, there's a very great possibility that they didn't even believe in demons. 所以作为德国人来讲，他们根本不相信的鬼魔的存在。On the other hand, Dr. Thomas Hale was a missionary who actually cast out demons in Nepal. 相比之下，多马海尔博士曾经去尼泊尔，确实赶过鬼。Pero Dr. Hale era the misionero the médico de Nepal. Thus, Dr. Hale gives us an insight unknown to American scholars. 所以多马博士所提供这些见解呢，是美国学者不知道的东西。Dr. Hale dà una vista che lo scolare americano non vede. He gives us an insight unknown to scholars who know nothing about casting out demons. 西方很多学者对赶鬼一无所知。No, se aiuta per algo che los americanos non sanno. Dr. Hale said, quote, in some situations, he's speaking by personal experience, in some situations it is necessary to fast in order to receive our request from God. He speaks that very dogmatically because he's obviously cast out this kind. 哈尔博士这样指出，在某些情况之下，我们必须禁食，才能从神那里得到我们祷告的回答。Dr. Hale dijo que en algunas situaciones es necesario ayudar para recibir nuestra bendición de Dios. And then Dr. Hale, who's a medical doctor, long-time missionary to Nepal, many Christians have experienced greater results from prayer. 结果哈尔医生这样指出，许多基督徒当他们进食的时候，从神那里得到了极大的能力。 Muchos cristianos han tenido más gran respuesta. More power. 而且更多的指点和力量， More guidance. 引导。 Más guianza. When they have fasted, unquote. 一旦他们进食， Cuando es que ayunar. The Applied New Testament commentary note on Mark 9:29. 对马可福音9章29节里面的注解这样讲。 Las notas del aplicado del Nuevo Testamento. And I have found that to be true in my own 60 years in the ministry. 在我传道60年的经验中也发现是这样。 He visto de que verdad mis 60 años en ministerio. I will give you two or three instances which you've already heard, but you didn't hear it in this connection. 我有2、3次的经历，我跟大家分享过，但现在再列举下。 Te daré 2 o 3 de instancias de que han escuchado, pero no con esto. I myself was so ignorant of casting out demons that I had forgotten to pray and fast for these situations. 所以我自己曾经就已经忘记了，很多时候呢，忘记了祷告进食。 Yo mismo te había olvidado de había no orado y ayunado. So when I was fasting for something else and prayed for these impossible situations, God answered them. 结果当我进食祷告为这种情形，结果神呢回答了我的祷告。 Cuando estaba ayunando, orando por cosas imposibles, Dios dio I had respuestas. prayed for my mother to be saved for over 35 years. 我为我母亲祷告，祈求她得救35年。 Oré de que mi madre fuera salva por 35 años. My mother was unquestionably demonized. 我母亲毫无疑问是魔鬼附身的一个人， Sin duda endemoniada. She was a hopelessly lost alcoholic. 毫无希望的一个酗酒的一个人。 Perdida alcohólica. Then one day when I was preaching in some churches in New York, I was fasting and praying for God to bless the preaching that night. 结果有一天呢，我在纽约东岸的时候，在祈求神祷告的时候，祈求神赐福那天的宣道。 Estaba en una iglesia en Nueva York, estaba orando, ayunando por que Dios bendiciera. I had fasted and prayed for the service nearly all day. 结果那一天到晚呢，从早到都在为那个祷告进食 Ayuné, oré por el servicio casi todo el día. Suddenly, I thought about a different subject. 突然间，我想到了不同的一个题材。 De repente pensé de otra cosa I diferente. thought about my poor lost mother 3,000 miles away in California. 想到了我3000英里之外的母亲， Pensé de mi pobre madre en California. And during that fast, I prayed for her. 结果就在我进食之间为母亲做了祷告。 Durante ese ayuno oré por ella. I had prayed for her many times. 我以前做了多次祷告， Oré por ella Many muchas veces. times. 很多次为她 Muchas veces. Weeping and praying. 落泪来祷告， Orando. But never with fasting. 却没有进食。 Pero nunca con ayuno. After I'd prayed for her to be saved, God spoke to my heart. 结果当我祷告让她得救，神对我心这样讲。 Después de que oré que fuera salva, Dios habló a mi And He corazón. said, your mother will be saved now.
结果神引导我说：“你的母亲今天可以得 Dios me 救。 dijo, tu madre será salva. I asked Dr. Kagan to go over and lead her to Christ. ”我马上打电话告诉凯根博士引导的 Le 信主。 pedí al doctor Kagan que fuera a guiarla de Jesús. He was very afraid to go because she always screamed at him when he brought the subject up. 结果凯根博士很不情愿，因为每次的母亲都在大喊大叫， Él tiene miedo ir porque ella siempre gritaba cuando hablaba de eso. Demonic screaming. 鬼模式的喊叫。 Gritando demónicamente. She was powerfully converted as he spoke to her. 但那天却得到了神的转变。 Convertida poderosamente cuando habló con ella. She never took another drink. 在那之后，再没有喝一滴酒， Nunca jamás tomó de nuevo. She never smoked another cigarette. 再没有吸一支烟。 Nunca más fumó cigarrillos. I had prayed for her for years, but the first time I prayed for her with fasting, she was converted. 这么多几十年为他祷告，但第一次禁食为他祷告的时候，母亲得到了转变。 Había algo por ahí por años, pero la primera vez que ayudé fue convertida. Now I'll give you another experience which you've heard before, but you didn't hear it in this light. 再讲另一个这个亲身经历。 Otra experiencia que te he dicho antes. My family was with me. Leslie and Wesley and Ileana were with me at a great Bible conference in Virginia Beach, Virginia. 在弗吉尼亚滩、弗吉尼亚州那里边，我们和一家人在那边参加圣经研讨会。 Mi familia estaba conmigo en una conferencia bíblica en la playa de Virginia, Virginia. Some of the greatest preachers in America were there. 很多美国知名的宣道士都在场。 Algunos predicadores más grandes de este país estuvieron ahí. At the last minute, I was told to preach the closing sermon of the conference. 结果最后1分钟，我还不知道的时候，有人告诉我，你要最后一个这压轴戏，你要来宣道。 Al último minuto me dijeron que predicara el último sermón de la conferencia. I did not have a sermon with me that I felt was appropriate. 结果当时我没有准备好一个适当的一个宣道文， No tenía sermón que pensaba que era apropiado. I only had a very simple evangelistic sermon with me. 手头仅有一个简单的福音宣道文。 Solamente un sermón simple evangelístico. A young man who attended the church had told me, whatever you do, don't preach an evangelistic sermon. 有位这个教会的年轻人说，不管你讲什么题材，不要宣福音。 Un joven que iba ahí me dijo de que no prediques He said evangelísticamente. the pastor does that every Sunday and everyone in the church is already saved. 他说，牧师每个礼拜天都讲福音，而且每一位在座的都已经得救了， Pastor hace eso cada domingo, la gente ya son salvas. No one will come forward. No one will respond. 没有人会响应你的福音的宣召。 Nadie vendrá al frente, And nadie so, dará respuesta. he said quite emphatically, waving his finger, whatever you do, don't preach an evangelistic sermon. 结果那个告诫我的人指手画脚，对着我非常强调说，千万不要宣讲福音。 Dijo seriamente lo que sea que haga, no predique evangelísticamente. Now, as I said, many of the greatest preachers in America were there. 我提到刚才在座很多知名的美国宣道士都在场， Como dije, muchos de los grandes predicadores de este And país all estuvieron I ahí. had with me was a simple evangelistic sermon based on the words from Ezekiel, why will ye die? 而我手头仅仅有个简单的 Forwards. 福音道，就为什么要 Solamente die. ese sermón breve de por qué morirás de Ezequiel. I knew that no one would come forward, 我知道没有人会因为听到何必死亡呢而走到 Sabía 前 que nadie iba a venir al frente. and I would be totally embarrassed in front of all those famous preachers and evangelists. 在那么多知名宣道士面前，我当时很会要丢脸了 De。que iba a tener vergüenza en frente de todos esos famosos predicadores. I became very fearful. 结果当时非常恐 Tenía 惧， miedo. I asked my wife to take our boys to see some sights. 结果我让孩子们跟着他太太去参观。 Le pedí a la esposa que llevara a los hijos a ver algo. I locked myself in our motel room for several hours that afternoon as I fasted and prayed all afternoon. 那天下午，我把自己锁在了旅店的房间里，整整一个下午禁食祷告。 Cerrado en el motel, estaba ayunando, orando. Now, if you're a preacher, you would know that you can't just write something down and preach it. It has to be something that grips your soul. 所以，如果你要做牧师，你只要在宣道时不仅不能够随便的信口开河，而是确实能够打动你心灵的东西。 Si eres predicador, sabes de que no puede escribir cualquier cosa, tiene que ser algo que All agarre el alma. afternoon I fasted and prayed 我整个的下午禁食祷告， Toda la tarde ayuné, oré. and worked my Bible and worked the concordance and tried to come up with another sermon. 结果总想就讲另一个的题材， Tratando conseguir otro sermón. But God kept telling me to preach my simple sermon on why will ye die. 但神不断的告诫我，必须要宣讲这简单的福音，何必死亡呢？
Pero Dios me dijo, predica ese sermón simple porque morirás. I was really sweating as we went into the church. 当我走进教会的时候，浑身冷汗。Estaba sudando yendo a la iglesia. But suddenly I felt very peaceful. 但突然间安宁落到我的一身。Pero de repente tuve paz. Even though all those famous preachers looked at me. 很多知名那些人看向我。I think expecting me to fail. 结果都期待我可能会失败 At least I thought, or make a fool of myself. 可能在里面丢脸 hacerme tonto. And I preached my little evangelistic sermon on why will ye die. 这个我就是利用这个几次何必死亡了来宣这个福音道文。Prediqué ese sermón breve porque morirás. As soon as I read the text, I sensed the power of God come down. 一旦我讲完这个道文的时候，我感觉到神的大能降临了。Cuando anuncié el texto, sentí el poder de Dios descender. I preached with great power. 结果我竭尽全力来宣道。Prediqué con gran poder. And then I gave the invitation. 然后发出了邀请。Entonces di la invitación. The thought ran through my mind, I'm going to be embarrassed anyway. I might as well give a cold invitation. No hands raised. No, who do you want me to pray for you? None of that. Come, just get out of your seat and come forward if you want to be saved. I thought I might as well be embarrassed for giving a cold invitation as giving one with several steps in it, like preachers do when they're afraid. 所以我就做出了一个冷淡的这个邀请，根本没有做任何的心理的准备，走到前来要信主。Dio una invitación fría, nada más que ven, no les pedí, nada más que ven, como así. So I said, I expected no one to come. I said, if you want to be saved, come forward. 结果我当时没有期待任何人会走到前面说，你要想得救。No esperaba que alguien fuese salvo. Dije, si quieres ser salvo, ven al frente. The invitation went on for 3 more hours after I gave the first words. 从那一个字开一句话讲出之后，3个钟头延续下去，一直那些人不断。La invitación continuó por 3 horas. About 60 people came forward to be saved. 结果大约有60多人走到前面来信主。Como 60 gente vino al frente para ser salvo. One of them was the pastor's own son, who was the assistant pastor of the church. 其中之一就是教会的助理牧师本人的儿子。Uno era el hijo del pastor propio. More than that, it was such a powerful invitation that the pastor said, we'll have to go on tomorrow. And the services went on for several days, unplanned before. 结果牧師要繼續下去說，明天看來我們要繼續舉行禮拜了，所以一直延續了幾天。Más que eso, dijo de que los servicios van a continuar aunque no era planeado. I actually flew back to Los Angeles to preach in Larry Obero's church, and when I went back, I preached again. The services went on for several days, and 300 people were hopefully saved in just 12 days. 结果在那几天之后，我又回去继續宣道，12天之內，12天，一共有300多人信主得救。Regresé de California a predicar y 12 días de nuevo regresé 12 días de 300 salvos. Over 400 people were hopefully saved before the pastor finally closed the meetings a few weeks later. 在几周之后，牧师最终呢把这个一系列的聚会停止之后呢，有400人得救了。Más de 400 salvos cuando el pastor cerró las reuniones unas semanas después. Later, going back over the facts, what happened that day, I remembered that I had fasted and prayed all afternoon before the first of those meetings. 回头思考一下那天到底发生了什么呢？就是因为我禁食和祷告了。Me recordé de que había ayunado y orado. That's how I know this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. 所以我内心亲身经历告诉我，非用祷告与禁食这一类的鬼总不能出来。Por eso sé de que nada puede salir a menos que con oración y ayuno. Now I realize that some seminary student watching this will say, oh, he's basing it on an experience. 结果很多那个神学院那些人可能说啊，他是按自己的经历来说话。Yo sé de que un estudiante dirá de que dice por experiencia. Young man, if you ever have an experience where 400 people are saved from one sermon, perhaps you too will examine the facts as I have done. 如果年轻人你宣过一次道，因此有400人得救的话，有可能你也会在这审视到底怎么会有什么事发生。Joven, si tú has tenido 400 convertido en una reunión así, tú también quizás caminarás. And that's how I know by experience that the devil himself removed and fasting from that old hand-copied manuscript in St. Catherine's Monastery. 我通过经历确切的知道魔鬼本人把禁食2字从圣凯特琳修道院的手抄本中间那个字把它删除掉了。Por eso sé de que el diablo quitó ayuno de ese manuscrito en el monasterio de Santa Catalina. I've had quite a few experiences with the demonic.
我跟 Because 魔 I 鬼 was- 打过几次交道。 When Ho I was tenido experiencia con los demonios. during the Jesus movement, where many hippies, drug addicts, horrible drug addicts, were coming to Christ. 当时的耶稣 I have seen with my own eyes what fasting and prayer can do in regard to casting out demons. 60、70年代，很多年轻人他们鬼魔附身吸毒那些人，确实是鬼魔附身。我见到当鬼魔被赶出去的时候，情形如何？ He visto que es este género que puede salir con oración y ayuno con los servicios y los movimientos. The devil knows that fasting and prayer can be used to overcome him. 要叫鬼魔知道禁食与祷告，禁食能够征服他。 El diablo sabe de que oración y ayuno puede ser usado para vencerlo. And that's the reason the devil does not want you to fast and pray. 所以魔鬼不希望你禁食来祷告。 Por eso el diablo no quiere que ayunes y ores. For instance, you can have a blockage in your life 比如讲，你人生中间遇到一些门槛， Por ejemplo, algo te puede estorbar en la vida, where everything seems dull. 一切感觉到非常枯燥， donde todo parece sin filo. And whatever you do, you can't seem to get back where you were. 无论你做什么都无法回到以前那个喜乐 No 状 puedes 态， regresar a donde estabas. You can't seem to have the zeal and fire that you once had. 无法得到以前那种热情， No tienes el fuego y ganas que tenías antes. And you have prayed about it. 而且为此做祷告。 Y tienes miedo. Have you fasted about it? 有没有为此进食呢？ ¿Has ayunado? Have you fasted about it? 有没有为此进过食？ ¿Has ayunado? My pastor Timothy Lin at the Chinese Baptist Church, a great scholar, one of the translators of the New American Standard Bible, he said, fasting can open your spiritual understanding the moment you begin fasting and praying. I know this by experience, unquote. 我的牧师林道亮博士在华人教会里面教讲，一旦你开始进食祷告的时候，就可以开启你灵界理解力的门户。 Dr. Lin dijo de que la oración y el ayuno te puede soltar, abrir libre. Of course, the boy that I was speaking to wouldn't look at me and did not receive what I just said. Have you fasted and prayed for your own spiritual condition? If you haven't, don't blame God. 如果你没有为自己的灵界的状态进食祷告的话，不要责怪神。 El joven de cual estamos hablando de no has venido. Has ayunado de tu condición espiritual, si no, no culpes a Dios. I'm afraid he may be so dulled by the devil that he cannot hear the words of the preacher or the words of the Bible. 这些人他们的灵界这样的受到蒙蔽，根本听不进圣经，听不到牧师了。 Tan débil por el diablo que no escucha la palabra de la Biblia. The devil does not want you to fast and pray. 魔鬼不想你进食祷告， Diablo no quiere que ayunes y ores. And that's one of the reasons for the crippled condition of the Western churches in America and Europe. 这就是为什么美国和欧洲西方世界教会这个状态下的原因。 Es una condición de por causa de las iglesias sin poder en Europa y América. You say the devil wouldn't work something that long. 你说魔鬼不会这样去做吧？ Si el diablo no haría algo tan largo, Going back into the 2nd century, 一直回到2世纪， regresando al siglo II, having a copyist remove the words and fasting. 然后把他的2个字禁食删掉， siendo que alguien quita la palabra y ayuno, And then hide that Bible under some rubble in that monastery for 然后 hundreds of years. 把他这个手稿藏在这堆杂物之内呢，几百年， que esconda de eso bajo de basura por cientos de años, So that it would be discovered by Tischendorf. 结果让齐琴多夫把他找到。 para que Tischendorf lo vea. Near the end of the 19th century, the beginning of the great apostasy in our churches. 到19世纪的 The 时候， devil does things like that. 就在我们的离岛， Wiles of the devil, wiles of the devil. I know he messed with that manuscript and kept it hidden to poison the Western churches at the end of time. 我知道魔鬼把他这个手稿移除掉，把它最后藏在那里，让末世中的教会受到毒害。 El diablo lo quitó y lo guardó de escondido para molestar la iglesia al fin del tiempo. Some of the old-time preachers who started preaching before the new mutilated Bibles came out had this to say. 结果传统的一些宣道士，他是这样来描述，他是在那些真正的腐败的一个版本出来之前这样讲。 Algunos predicadores antiguos, antes de que las modernas traducciones dijeron eso. Dr. John R. Rice. Oh, Dr. Rice. They laugh at him now. Oh, what fools they are. The man was a powerful evangelist, a powerful soul winner, and a great man of God.
现在很多人取笑于莱斯博士，但我告诉你，他是非常有大能力的宣道士。 La gente se ríe de Dr. Rice, pero es un gran predicador, evangelista, hombre de Dios. What fools the Baptist Bible Fellowship men are not to read and pay attention to Dr. Rice. 他们那些人不去读一读莱斯博士的著作，确实是无知。 ¿Quiénes son no escuchar a Dr. Rice? Dr. John R. Rice said, fasting means putting God first. 约翰莱斯博士这样指出，禁食意味着把神放在首位。 Dr. Rice dijo de ayunar es poner Dios primero. He said, how could a Christian ever know that God is first in his life if he never fasts and prays? 他指出，如果一个基督徒从不禁食祷告的话，他怎能知道神居于他人生的首位呢？ ¿Cómo podrá un cristiano saber si Dios es primero si nunca ora y ayuna? He said, one can run a race better if he has not eaten beforehand. 他指出，一个人竞赛前不吃东西，能跑得更快。 Uno puede correr una carrera mejor si no ha comido antes. He said, public speakers and singers do not eat in the evening until after their public appearances. 而且，公众演说家和歌手都在他们登场之前呢，不去吃晚餐。 Oradores y cantantes no comen después de ser su hecho. Dr. Rice said, then why cannot a Christian pray better when all of his energies are given to that one thing, fasting and prayer, unquote. 那么，当基督徒竭尽全力去做祈祷之事的时候，难道他不能献上更有效的恳求吗？ Porque un cristiano no puede orar mejor cuando toda su energía se entrega a esa cosa. Tomorrow, and you know, we have so many things going on in our churches today. 如今我们教会里面很多事， Tenemos tanto en las iglesias hoy. A few blocks from here, there's a Southern Baptist church. You don't know it's there because they meet in another building. But one of our men went over there and looked and attended the service. Red smoke coming out of the stage. 离我们这个几个街口之外，有这个美南浸信会什么教会，很多人都不知道在那里。 Tú no lo has visto, pero 2 cuadras de acá hay una iglesia sureña bautista. Pounding drums. 而且那里面打鼓叫做音乐，而且红 Uno 色的 fue 烟 para ver, hay Lights humos rojos, flashing on tambores and off. 闪光灯， y todos alborotos. Girls doing lewd dances at the front when they're supposed to be leading the songs. 本来他们要唱歌圣诗的，结果女孩子穿的这个好像很少的衣服在那边跳舞。 Muchachos bailando mal cuando están supuestos guiando la música. They've been told by people at Fuller Seminary that those things will draw in young people. 福勒神学会告诉你说，这样的这个节目呢，能吸引年轻人。 Fuller dijo de que eso traerá de la gente jóvenes. Mr. Coons went over and checked it out. 结果孔子先生去看了， Señor Kunz fue para It's verlo. an utter failure. 完全失败。 Gran fracaso. And I know that they have never fasted and prayed. 所 The 以我知道 one thing they ought to be doing. 他们应该禁食祷告，却没有做。 Sé de que no han ayunado, orado. Tomorrow morning, Brother John Kagan will preach on fasting and prayer. 明天早上呢，我们的约翰弟兄呢会宣讲祷告和禁食的事。 Mañana, hermano John Kagan predicará sobre ayuno oración. He knows about fasting and prayer. 这位年轻人知道禁食祷告， Sabe de oración y ayuno. He was called to preach while he was fasting and praying. 他被召宣道，正是在禁食中间被召的。 Fue llamado a predicar cuando estaba orando y ayunando. I remember the night as he stood in the doorway going into the fellowship hall, and he looked at me and said, I will never do it. 我还记得他说拒绝去宣道那一天， Me recuerdo la noche cuando él dijo en cuarto compañerismo, nunca lo haré. Then he fasted and prayed. 结果禁食祷告了。 Entonces ayunó, oró. And now he does it mighty well. 现在宣道非常优秀，他的拉斯变。 Power of John's preaching often comes from fasting and prayer. 约翰宣道的能力常常因为禁食祷告而得到。 Poder de la predicación de John viene de oración y ayuno. Be sure to come tomorrow morning to hear him preach on that subject. 千万明天早上不要错过听他宣这场道。 Ven para escucharlo de eso. Now I want you to turn fasting and prayer. Let me just say a couple of other words. I got through this without having to sit down. I 在家 thought 都 sure I was going to have to sit down. 我总以为自己还是顶不 Déjame 住。 decir esto, no me tuve que sentar. I only got about 4.5, 5 hours sleep last night, and I thought, I'm not going to be able to stand. I did. I prayed for that.
我为我们今天的祷告做了，就仅仅睡了 God, 4分 don't 钟。 let me have to sit down tonight. Solo dormir 3 o 4 horas y pensé, Dios, ayúdame que no me tenga que sentar. Is God concerned about little things like that? Oh, yes, He is. 神是不是对这个小事情来注意呢？是的。 Dios le preocupa cosas pequeñas, sí, sí. If you get so enamored, so thinking so deeply about fasting next Tuesday, you will miss the blessing. 如果你所注重的是如何进食的话，那你就错过了神的赐福。 Si te pones tan interesado en ayunar de que vas a perder la bendición. Oh, I'm fasting. 我要进食。 I'm 没吃东西 hungry. 我饿了。 Dice, estoy ayunando, tengo hambre. Miracles will happen. Nothing will happen. 奇迹会发生，根本不会有 Milagro 奇迹。 pasará, nada pasará. Fasting is a means to an end. 进食不过就是想得到最终的目的。 Ayuno es un camino da un fin. What are we fasting for? We're fasting and praying for young people to have the yoke of Satan broken over them, to come in through the programs that we're going to start on Saturday night. That's the important thing, fasting and praying for that subject. That's the important thing. If you fast without praying for the subject, we will lose this building and we will lose this church. 我们会要带有目的，决定的目的就是在我们礼拜六下礼拜六开始的活动中间，有年轻人能进来。 Si ayunan y oran para que tengamos jóvenes en la iglesia, si no, vamos a perder la iglesia. Fasting is not some esoteric thing, some oriental mystical thing that, oh my goodness, let's try it. No, it's a mainstream thing all through the Bible. 进食并非某种些神奇的东 Old 西， Testament and New. Oración, ayuno no es una cosa rara, es algo que se ve en el Viejo y Nuevo Testamento. So let us fast without thinking too much about it and put our eye on the goal that we're praying for instead. 让我们进食的时候不要太多思考进食的，而且放在我们要达到的目的，让年轻人进来。 No pensemos mucho del ayuno, pero si no, lo vamos a hacer. I have seen young people fast 我见过年轻人进食， He visto jóvenes ayunar, with no result. 毫无结果。 sin resultados. With no result. No. There's nothing Sin magic resultados. about fasting. It's the prayer that God answers. 要讲是神回答了祷告，才带来奇迹。 No hay nada mágico de esto, es la oración que Dios da respuesta. So sing with me number 4, hymn number 4, Teach Me to Pray. 圣诗第Número 4 首 Hymn number 4 on your song sheet. Next stanza. Just the ladies. The men. Everybody. Men lost and dying, souls in despair. Oh, give me power in prayer. Now you take the example on the world stage of the United States and compare it to China. 你现在在世界舞台上比较一下美国和中国。 Mira los Estados Unidos, compáralo con China. Mr. Trump and the Republicans are very worried that China is going to overcome America. 川普非常担忧，这中国会超过美国。 Trump y los republicanos tienen miedo que China va a ser Well, más. they've already overcome us in the most important way long ago.
但在最重要的方面，他们早就超过了美国了，很久 Ya 以 nos 前。 vencieron en la parte más importante. For in China, they have continuous revival. Continuous. 在中国有不断的复兴在爆发， China tienen continuo avivamiento. While in America and Europe and Canada and Australia, we never have revival. Never have revival. Never have revival. 但美国西方世界呢，一直没有复兴。 Pero en América de Europa no tenemos avivamiento nunca. What is the secret of the great Chinese revival that tens of millions of people have been saved? 但在中国大陆这个复 Under 兴 persecution. 在迫害之下，成千上万甚至几十万、几百万人得救。 Que es el secreto de que 10 de millones han sido salvos bajo In persecución. China, the pastors know to teach their people to fast and pray. The American preachers never talk about it. 因为 That's 中国 the 牧师 secret. 告诉他们的会众禁食祷告， They fast and pray. We don't. 他们禁食祷告，我们没有。 En China, los pastores le enseñan a ayunar, acá no. We rely on rock music and machines pumping out red gas. They Well, depend on fasting and prayer. That's the difference. 我们靠摇滚乐，他们靠禁食祷告。 Nosotros dependemos de música, pero ellos dependen de ayuno. My pastor did not come to the United States until he was a man in his 40s. 林道亮博士直到40多岁才来美国。 Mi pastor no llegó a los Estados Unidos hasta que tiene 40. Dr. Lin was a pastor in old China for 40 years. His father before him was a pastor. 林道亮牧师本身的爸爸就是一个牧师。 Doctor Lennes había sido pastor en China antigua, pastor, el padre también. And one time, Dr. Lin said to me, he's the man that baptized me, he's the man that trained me. Dr. Lin said to me one time, Bob, American churches do not know fasting and prayer. 有一天训练我的林道亮博士告诉我说，美国教会根本不明白禁食祷告。 Una vez me dijo, Bob, los americanos no saben oración y ayuno. Sing the first stanza again. 第一段， Primera estrofa. Thank you for watching today's sermon. 感谢大家观看今天我们讲的道。 Gracias por mirar el sermón de hoy. And if you are not saved, I urge you to come to Jesus. 如果你仍未得救的时候，我鼓励你、督促你信靠基督。 Si no eres salvo, te animo que vengas a Jesús. When I was a young person, I went forward many times to be saved and to rededicate my life, but somehow I never got saved that way. 要让我年轻的时候，我许多次走到前面去得救，或者重新奉献我的一生，但是那样的方式一直没有使我得救。 Cuando yo era joven, yo fui al frente para ser salvo muchas veces, pero no fue así. When I did get saved, it was a very simple matter. 当我得救那天，非常简单。 Cuando sí fui salvo fue una cosa muy simple. I simply came to Jesus and trusted him, and he saved me and washed me clean with his blood. 我就是简简单单信靠了耶稣基督，相信了他，用他的宝血洗净了我的罪孽。 Simplemente vine a Jesús, confié en Él y Él me lavó con su sangre. It's extremely important to know where Jesus is. I don't think I really thought about that before I was saved, the day I was saved. 要知道，在我得救那天之前呢，我一直没有意识到耶稣到底是在何处，现在在何处，这非常重要的一点。 Es muy importante que sepas dónde es que está Jesús. Yo no creo que pensé de eso antes del día que fui salvo. Right now, Jesus is not in the air all around us. He's not on the cross still. Jesus is not in our hearts. The Holy Spirit is, but not Jesus. The Bible says repeatedly, over and over again, that Jesus is at the right hand of God the Father in heaven. 如今呢，耶稣并没有在我们周围各处那个虚无缥缈中间飘，也没有在石架上，更没有在我们心中，圣灵在我们心中。但是圣经重复讲到，耶稣基督在上天神的右手边。 Jesús no está todo alrededor de nosotros, no está en el corazón. El Espíritu Santo sí está con nosotros, pero Jesús en la Biblia dice que está a la mano derecha de Dios el Padre en el cielo. And Jesus loves you. He's not angry with you.
耶稣爱着你，他并没有生你的气。 Jesús te ama, no está enojado contigo. God the Father is angry with the wicked every day, but Jesus came into the world, the Son of God came into the world to save sinners. And He loves you. 神呢，每一天都生那些罪人的气，因为为他们犯的罪。但是耶稣基督来到人间，他为了就是拯救罪人。 Jesús no está enojado contigo. Jesús vino al mundo para salvar los pecadores. Él te ama. And God so loved the world that He gave His only begotten Son. Even though He was angry with sin, He loved the world and sent His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. John 3:16. 虽然神憎恶这些世间的罪孽，但是呢，他爱世人，将他自己的独生子赐给我们，让一切信他的不至灭亡，反得永生。约翰福音3章16节。 De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sometimes people ask me, how do you come to Jesus? 有时候常常有人问我，如何才能走向基督？ A veces la gente me pregunta cómo es que vienes a Jesús. I never answer that question because the Bible doesn't answer it. 我从来没有去回答这个问题，因为圣经没有这样回答。 Nunca doy respuesta de esa pregunta porque la Biblia no da respuesta. When you are tired of your sin and tired of your struggle, then God will draw you to Jesus, and it will be a very simple matter. 当你厌倦了自己的罪恶的时候，当你厌倦了那种挣扎之下的时候，结果神就会自然而然引导你信靠基督了。 Cuando estás cansado de tu pecado, entonces es un negocio fácil para que Dios te traiga a Jesús. Not long ago, I was reading again the testimony of the salvation of Dr. A.W. Tozer. 不久以前，我又一次读了A.W. Tozer 博士他得救的见证。 Reciente estaba leyendo de nuevo la conversión al testimonio del Dr. Tozer. Dr. Tozer heard a man preach the gospel on a street corner. 要叫Tozer博士在一个街头，在街边听到一个人宣讲福音。 Dr. Tozer escuchó a alguien predicando el evangelio de una esquina. It was the first time he had ever heard the gospel. 这是他第一次听到福音的宣扬。 Fue la primera vez de que había escuchado el evangelio. He was 17 years old. 17岁才。 17 años de edad. And Dr. Tozer ran home. He didn't stop to talk to anybody or tell anybody about it. He ran home and went up into the attic of his father's house. 这个Tozer博士一路跑回家，路上没有跟任何人打招呼，跑到家以后去到阁楼上面，他的父亲家里面的阁楼上面藏起来。 Dr. Tozer corrió de la casa después de escuchar eso, no le habló con nadie, se puso enseguida a la azotea de la casa. And he got down on his knees and came to Jesus. 结果就在阁楼上面单独一个人跪下以后，再信靠了耶稣基督。 Se arrodilló y vino enseguida a Jesús. And he went on to become one of the great preachers of the 20th century. 结果继续成为一个20世纪最知名的一个传教士之一。 Fue uno de los grandes predicadores del siglo XX. Perhaps that would be a good way for you to do. If you heard this sermon and you feel that you're lost, get in a quiet place by yourself. 有可能这是可以成为你得救的方式。当你在网站上面听到了我们这个宣道的时候，可以自己一个人单独祷告。 Quizás eso sería bueno también para ti. Si estás escuchando este sermón y estás perdido, ve a un lugar callado de solo. Get down on your knees. That helps to humble you. Get down on your knees and come to Jesus, and His blood will wash every sin away, past, present, and future. 这样跪下呢，帮助你作为一些卑微一下，让这样跪下请求耶稣基督，请求神的原谅，这样呢，原谅你过去、现在和未来全部的罪孽。 Hincante en tus rodillas y ven a Jesús. Él lavará tus pecados pasado, presente y futuro. Repent and believe in Jesus. 当忏悔、信靠主耶稣。 Arrepiéntete, cree en Jesús. Turn away from your sinful lifestyle and get down on your knees and simply, by faith, come to Jesus. That's all He requires. Him that cometh to me, I will in no wise cast out, He said in the 6th chapter of John. 在约翰福音6章这里面讲耶稣这样到我这里来，我绝不会离弃他们。所以你要抛弃自己邪恶的生活，结果转向耶稣，靠信仰信靠他，这就是他所需要的一切了。 Ese camino bien, no lo rechazaré, dijo de breve en el Evangelio de Juan. And then if you do come to Christ, I pray that you will get into a church as soon as possible and be in church every time the door is open. There's no more important advice that I could give you. Get into a church and be there every time the door is open.
但是当你得到转变之后，一定要找一个地方教会，每一次教会有活动都去参加，没有比这更重要的了。一旦你得到转变，参加一个地方教会。No hay mejor consejo que te puedo dar menos que ve a la iglesia y esté ahí cada vez que la puerta esté abierta. And if at all possible, make sure it's a church that preaches from the authorized King James Bible and sings the traditional hymns. 如果可能的话，这个教会应当是宣扬 King James 这版本，而且他们唱的是传统的圣诗。Y si es posible, asegúrate que sea de la King James y los himnos antiguos. And go to the pastor and tell the pastor that you've been saved. 而且告诉了牧师你如何得救的。Habla con el pastor, dile que fuiste salvo. And the best advice I could possibly give you is to get in to a church, a local church, and be there every time the door is open. That's the way to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. And be sure to give a tithe of your money to the church, and God will bless you. 所以我给你最重要的这个建议就是进入一个地方教会，在那里面就是在恩典之下不断成长，而且拿出你的11奉献交给了地方教会。Métete en una iglesia local, es una de las mejores maneras de crecer en gracia y conocimiento de un diezmo ahí, Dios te bendecirá. Now, I would like to ask you to support this ministry and help us. 我现在希望你能够帮助我们的网站上的传道事业。Quiero pedirte de que nos ayudes apoyando este ministerio. Because these sermons are going out throughout the world in many, many languages, and we're adding more languages almost every month. 要知道，我们这是通过网站各种各样的10几种语言，而且我们越来越多的语言，不断的每个月都要加上去，所以这是传遍世界的一个福音。Estos sermones van a través del mundo en internet de muchos idiomas y añadimos más idiomas casi cada mes. And Dr. Kagan, who is our statistician, has estimated, based on various things that he has studied, that 80% of those who watch who read my sermons in manuscript form on this website, 80% of them are pastors. Kagan 博士，我们教会的一个统计学家，他这样估计，就是在我们网站上面读我们讲道的那些朋友呢，80%都是宣道士。Y el doctor Kagan, que hace la estadística con nosotros, piensa de que 80% de la gente que ve estos videos, escucha, son predicadores. And they are using these sermons when they get stuck, as I often do, to give them a sermon idea. And in the third world, in places where the gospel cannot go, many preachers are preaching these sermons verbatim, right, word for word. 要知道，很多的牧师，当他们自己根本不知道要宣讲什么的时候呢，通过网站可以得到一些启发。很多的第三世界国家那些教会的牧师，通过我们网站上面逐字逐句，就是用我们的讲的道来宣讲。Y ayuda a pastores a veces cuando no saben a qué predicar, pero también en los países terceros mundo la están predicando palabra por palabra. I don't know if you knew this. I didn't know it until not too long ago. But 1/3 of the world does not have any, not even one missionary, doesn't have any missionaries from the United States, Great Britain, Canada, Australia, New Zealand. No missionaries from the English-speaking world in 1/3 of the world. 不知道你有没有注意到，我是最近才发现，就是在1/3世界上的地区，西方世界，美国、英国，而且欧洲、澳大利亚等等，那么西方世界传教士根本去不到世界1/3地区。No sé si lo sabes, pero 1/3 del mundo no tiene misioneros de que hablan inglés. Jesus said, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." 耶稣这样告诫我们要往普天下去，向万民传福音。Jesús dijo de ir a todo el mundo, predicar el evangelio a cada criatura. But our Western missionaries cannot get into 1/3 of the world. That's about 2.5 billion people where our missionaries cannot go. 但是我们西方这个传教士大概有1/3的地区，大概也就是2.5亿的人，根本就是我们达不到我们这些西方传教士他们这个声音之下。1/3 del mundo, como 1 billón de gente, los misioneros nuestros no pueden ir ahí. But the native pastors are there. 但是有本地的传教士在那里。Pero los pastores nativos sí están ahí. And they are the only way, they are the only means of spreading the gospel in those countries is through the native pastors. 在那些地区，就是唯一通过地方的本地传教士来把福音传出去，是唯一的方式了。
Es la única manera de repartir el evangelio es a través de los nativos pastores. At the beginning of World War II, Winston Churchill, the Prime Minister of England, sent a message to President Franklin D. Roosevelt in America, and he said, "Give us the tools and we'll finish the job." 第二次世界大战开始的时候，Winston 丘吉尔曾经发了一个信息传给这个美国的总统罗斯福，这样祈求到说，请你们把工具交到我们手中，我们就把这工作完成它。Al principio de la guerra mundial, Churchill le mandó una correspondencia al presidente Roosevelt diciéndole, mándanos las herramientas y nosotros terminaremos el trabajo. And that's what we're attempting to do with this website. We're sending the printed sermons, word for word, on the internet to those nations in the Muslim world, the Buddhist world, the Hindu world, where our missionaries cannot go. 这就是我们通过这个网站所要办到的事情，把这个福音的信息逐句的传到那些1/3，就是穆斯林教国家，还有那些佛教的国家，各种各样的一个传教士去不到的地方，把那些这个武器交到那些传教士的手中。Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos mandando estos sermones escritos palabra por palabra a los lugares musulmanes de otros del mundo donde los misioneros no pueden ir. We're giving those native pastors the tools, and they will finish the job of spreading the gospel in those parts of the world where our missionaries cannot go. 我们把这些传福音的工具交在那些本地的传教士他们的手中，他们就会完成这样传福音的工作。Nosotros estamos dando a esos pastores las herramientas para que ellos puedan hacer el trabajo. And we're giving those pastors, those native pastors, the tools, and they will finish the job of going into all the world and spreading the gospel to every creature in that 1/3 of the world where our missionaries cannot go. 我们就是把这个工具交到他们这个本地的那宣道士的手中，让他们去到那个1/3我们西方传教士去不到的地方，往普天下去，把这个福音传给万民听。Estamos mandando estas herramientas a los sermones en ese 1/3 del mundo donde los misioneros nuestros no pueden ir. And that's where you come in. 这就是你在这里可以帮助我们了。Ahí es donde tú ayudas. I am asking you to help us add more languages and more translators. 现在我就是希望你能够帮助我们更加多一些另外的一些翻译的工作，而且更加多一些语言上去。Te estoy pidiendo que nos ayudes para que podamos agregar más idiomas a más idiomas. People in our own church translate the sermons into Chinese, Japanese, Tagalog, the language of the Philippines, Spanish, and of course I give them in English. And so we are able to do those 5 languages. But all the rest of the languages, we have to pay a small amount of money to the missionaries and Christian workers that translate all the other languages. 要知道，我们本教会这些朋友们已经翻译成了中文、西班牙语，而且日文，还有一些 Tagalog， 就是墨西哥那些。但是呢，其他的这语言呢，都是要有其他的，我们要给他们一些资助，给他们一些报答，让他们来帮助我们做翻译。Y nosotros en nuestra iglesia estamos nosotros mismos traduciendo en español, en japonés, en coreano, en chino y pues claro en inglés, pero tenemos que pagar a los otros que están afuera de la iglesia. Now, we have raised a lot of money here for the languages that are already up, but to add more languages, we're going to need your help. 现在我们网站上刊载这个10几种语言呢，我们要用很多这个资金来赞助，但是要加多更多的语言的话，我们就需要你来帮助了。Estamos mucho dinero acá para los idiomas que sí tenemos en el sitio internet, pero para añadir más idiomas necesitamos ayuda. Could you possibly make a monthly pledge to help us add more languages to this website? 你能不能保证每个月来拿出一笔这个资金来帮助我们把更多的语言加在我们网站上面？ ¿Podrías mensualmente ayudarnos con una promesa para ayudarnos a añadir más idiomas? If you can do it, I'm asking you to send $50 a month. If that's not possible, $25 a month, and make a monthly pledge to this ministry to help us get these sermons out in those parts of the world where none of our missionaries can go.
所以我希望你能够每个月呢能够赞助些50块钱，如果不可能的话25块钱也可以，25块钱能够帮助我们把这个语言，把这各种各样的福音传到那个世界上面1/3地区，我们这个西方传教士去不到的地方。Si nos pudiera ayudar, por favor, promete para ayudar algo mensualmente para que podamos mandar esto a lugares donde los misioneros no pueden ir. Because the internet goes everywhere. 因为万维网站呢是去到是无孔不入的。La internet va a todas partes. And those native pastors can print out the sermons from their computer or copy them down with a pencil or pen. And often they circulate these sermons and pass them on to others. So would you help us with a monthly gift? 所以那些本地的牧师可以打印出来，或者把它抄下来，或者做拷贝等等，或者是流传给另一个人。你能不能帮助我们做好这些工作呢？ Frecuentemente los pastores escriben palabra por palabra de lo que se ve en la computadora, pero la cosa es que, por favor, ayúdenos mensualmente. And if you can do that, you could send the money with a credit card, or you could send it by Western Union, and see if you can send it in with American money if possible. And the sheet will come up in just a moment that tells you how to send the money by credit card or the post office box where you can mail it. 你要是做奉献献给我们教会的话，也可以写支票，一会儿呢，荧幕上在底下就可以看到这个寄给我们这个地址，同时也可以用你的信用卡或者是 PayPal 或者 Western Union 都可以的做奉献给我们教会，请你帮助我们。Un momento verás la dirección donde se puede enviar el dinero a través de tarjeta de crédito, de PayPal o a Western Union, pero ojalá mándalo en dólares, pero si no, vienen pronto la dirección en la pantalla. So keep watching, and that information will come up on the screen in just a moment. 所以继续看下来，观看下去，一会儿这个做奉献的信息呢，这就打印在这个荧幕上让你看了。 Sigue mirando y esa información se verá en momento en la pantalla.